ഹായ്, ഇന്ന് നമ്മൾ ഇക്കണോമിക്സിലെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പരിചയപ്പെടാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. സോ ടുഡേ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സീ Kalecki model. So this model is developed by Michael Kalecki, ഒരു പോളിഷ് എക്കണോമിസ്റ്റ് ആണ്. അദ്ദേഹം മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ എക്കണോമിയിൽ ധാരാളം കോൺട്രിബ്യൂഷൻസുകൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഇൻകം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, ബിസിനസ് സൈക്കിൾസ് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് എക്കണോമിക് തിയറി എന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വർക്കുകളുള്ള ഫീൽഡ്സ് ആണ്. തിയറി ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബൈ കാലക്കി ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇൻകം ഡിഫറെന്റ് ക്ലാസസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കണോമിയിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ്. ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കണോമി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ മാർക്കറ്റ് എക്കണോമി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ മാർക്കറ്റ് എക്കണോമി ഇൻ വിച്ച് എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈവറ്റ് ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് മീൻസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദ റിസോഴ്സസ് ഹാസ് ബീൻ അലോക്കേറ്റഡ് ത്രൂ മാർക്കറ്റ് മെക്കാനിസം. അതായത് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈയുടെ ഇന്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റ് ആണ് പ്രൈസ് തീരുമാനിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ ഗവൺമെന്റ് ഇന്റർവെൻഷൻ അല്ല. സോ ഇവിടെ പ്രധാനമായി കാണുന്ന രണ്ട് മെയിൻ ക്ലാസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ഓർ ദി ബൂർഷ്വാസീസ് ആൻഡ് ദി വർക്കേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊലറ്ററേറ്റ്. കാലക്കി അഡ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് an interplay between profit, wages and other economic power dynamics ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിയറി. ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺസെപ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ് സ്ട്രഗിൾ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, വേർ ഈ രണ്ട് ക്ലാസസ് അതായത് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ആൻഡ് വർക്കേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ആണ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബറിന് കാരണമാകുന്നത്. ആൻഡ് ഹിസ് പ്രോഫിറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഇസ് ലൈക്ക് ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് എക്കണോമി എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് പ്ലസ് ഗവൺമെന്റ് സ്പെൻഡിങ് മൈനസ് കൺസംഷൻ. That is I plus G minus C, where I is total investment, G is government spending and C is total consumption. Profit utilization and wages എന്ന് പറയുന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺസെപ്റ്റ്. അവിടെ ക്യാപിറ്റൽ യൂട്ടിലൈസേഷനിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വേജസിനെയും എംപ്ലോയ്മെന്റ് ലെവലിനെയും ബാധിക്കുന്നത്, അതുമൂലം അദ്ദേഹം തിയറി ഓഫ് ഇഫക്റ്റീവ് ഡിമാൻഡിനെ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. Now let's see the mathematical explanation of Kaleck'S model. സോ കാലക്കിയുടെ തിയറി മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് AP ലേണറിന്റെ ഡിഗ്രി ഓഫ് മൊണോപ്പൊളി എന്ന് പറയുന്ന തിയറിയാണ്. സോ ലെറ്റ്സ് സീ ദാറ്റ് AP ലേണറിന്റെ ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് മൊണോപ്പൊളി ഇൻ വിച്ച് ദ ഇക്വേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു, അതായത് ഡിഗ്രി ഓഫ് മൊണോപ്പൊളി മ്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു AR മൈനസ് MC ഡിവൈഡഡ് ബൈ AR. ഇവിടെ മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് മൊണോപ്പൊളി, AR എന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് റവന്യൂ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദി പ്രൈസ് ദാറ്റ് ഇസ് P, ആൻഡ് MC ഈസ് ദി മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ m. സോ നൗ വി ഹാവ് ദി ഇക്വേഷൻ ആസ് P മൈനസ് M ദ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ P. ഇതാണ് അവരുടെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ, AP ലേണേഴ്സ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് മൊണോപ്പൊളി. ഇതിലെ കാലക്കിയുടെ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലേബർ പ്ലസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ്. ഇതിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലേബർ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് വേജ് ഫോർ ദി മാനുവൽ ലേബർ പ്ലസ് സാലറീസ് ഗിവൺ ടു ദി ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ക്ലാസ്, വൈറ്റ് കോളാർഡ് വർക്കേഴ്സിന്റെ സാലറീസ്. ആൻഡ് ഇതിലെ P മൈനസ് M എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് പ്രോഫിറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട്. ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് entrepreneurial profit plus aggregate overhead cost. Aggregate overhead cost include ചെയ്യുന്നത് interest, depreciation and salaries etc. ആണ്. Now we are going to see an important concept, gross capitalist earnings under Kalecki. Kaleckiയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കോസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. സോ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ആണ്. So small m is equal to small a, where a is average cost. So we can substitute a instead of m in our equation. So now we have mu is equal to p minus a the whole divided by p. By cross multiplication we have p into mu is equal to p minus a. So this is our second equation, where p minus a means the gross capitalist income per unit of output for the employer. ഓരോ യൂണിറ്റിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന capitalist income for an employer. Now let's see what is the gross profit earnings in the total turnover or the share of GPE in total turnover. For that, നമ്മൾ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനെ ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദ ഫേം X കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക.
So our equation becomes x p mu is equal to x into p minus a. Gross capitalist income of all the firms in economy എന്ന് പറയുമ്പോൾ we have to take the sum of each of the output of each of the firms. അതായത് ഓരോ ഫേംസിനെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക. So we will add summation and our equation becomes summation x p mu is equal to summation x into p minus a. Here summation xp is the total value of the output and summation x into p minus a എന്ന് പറയുന്നത് gross capitalist income ആണ്. Kalecki പറയുന്നത് summation xp യെ നമുക്ക് aggregate turnover അതായത് capital T എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. Now T includes value of GNP, that is gross national product, and value of raw materials produced and sold. Now we have to divide our equation 4 on both sides by capital T. So fourth equation will become summation xp mu divided by capital T is equal to summation x into p minus a divided by capital T. We already know T is equal to summation xp. So in LHS we have to replace capital T with summation xp. So our equation becomes summation xp mu by summation xp is equal to summation x into p minus a by capital T. Capital T എന്ന് പറയുന്നത് aggregate turnover ആണ്. For turnover of a particular firm എന്ന് പറയുമ്പോൾ will be equal to small t. And here the LHS summation xp mu divided by summation xp എന്ന് പറയുന്നത് is the weighted average of micro degree of monopoly, that is the mu. So it's a weighted average commodity. അതായത് this is called the macro degree of monopoly എന്ന് പറയുന്നു. ഇവിടെ mu എന്ന് പറയുന്നത് degree of monopoly ആണ്. അതൊരു micro concept ആണ്. Now we have the weighted average of that degree of monopoly which will be called the macro degree of monopoly. Summation xp and summation xp will get cancelled out and what left is mu. So our equation will become mu is equal to summation x into p minus a the whole divided by capital T, where summation x into p minus a എന്ന് പറയുന്നത് gross capitalist income ആണ് and capital T is aggregate turnover. So if average degree of monopoly power അതായത് mu കൂടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ gross capitalist income എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ profit increase ചെയ്യും at the expense of our labor. Now let's try to understand what is the share of wages in national income. So summation x into p minus a, that is actually the gross national income after the wage bills are paid. That is y minus w is equal to summation x into p minus a which is equal to gross capitalist income, where y is the national income and w is the wage bill. ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് w by y ആണ്, അതായത് share of wages in national income. So by replacing summation x into p minus a with y minus w which is also equal to gross capitalist income, our equation will become mu is equal to y minus w divided by t. So this is the seventh equation. Now we have to divide both sides of our equation with t by w. Now the equation will become t by w into nu is equal to t by w into y minus w divided by t. Or നമ്മൾ t യെ ബ്രാക്കറ്റിനകത്തോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ we will get ty minus tw. So by placing that our equation can be rearranged as t by w nu is equal to ty by wt minus wt by wt. This can be again rewritten as t by w nu is equal to ty by wt minus 1. Now what we have to do is we have to add 1 to both sides of this equation and our equation will become
1 plus t by w nu is equal to y by w minus 1 plus 1. So this is equal to 1 plus t by w nu is equal to y by w. And this is our ninth equation. Now we know that this equation on the LHS do not have a common denominator. So if we have a number 3, that means it can be written as 3 by 1 as the fractional form. So if we write similarly here, 1 plus t by w nu can be written as 1 plus t by w nu the whole divided by 1, which is equal to y by w. So both sides നമുക്ക് fractional formൽ എഴുതി. നമുക്ക് ആക്ച്വലി വേണ്ടത് w by y ആണ്. അതായത് wagesന്റെ share in national income. So we have to take the reciprocal of our equation 10. So by reciprocal, we will get it as 1 by 1 plus t by w nu is equal to w by y. So ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും the share of wages in income, that is w by y, is inversely proportional to nu and t by w, where nu is the degree of monopoly and t by w എന്ന് പറയുന്നത് it is the wage bill share. So Kalecki's analysis make us understand that share of wages will be greater if price of raw materials in terms of labor become lower and also with lower degree of monopoly power. So എന്താണ് ഈ തിയറിയുടെ implications and contributions? കാലക്കിയുടെ വർക്ക് ചാലഞ്ച് ചെയ്തു ക്ലാസിക്കൽ എക്കണോമിക്സിന്റെ തിയറീസ്, അതേപോലെ തന്നെ ഇത് പോസ്റ്റ് കെയ്നീഷ്യൻ എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് ഹെറ്ററോഡോക്സ് തോട്ടിനെ വളരെയധികം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഹി അഡ്വക്കേറ്റഡ് പോളിസീസ് ഫോർ ഗവൺമെന്റ് ഇന്റർവെൻഷൻസ് സോ ദാറ്റ് സ്റ്റേബിൾ ഗ്രോത്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, ഇൻഈക്വാളിറ്റി കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. വാട്ട് ആർ ദ ക്രിട്ടിക്സ് ആൻഡ് ലെഗസി? സം എക്കണോമിക്സ് ക്രിറ്റിസൈസ് കാലക്കിയുടെ അസംഷൻസ് ആൻഡ് മെത്തഡോളജി. പക്ഷെങ്കിൽ ഹിസ് ഐഡിയാസ് ഹാവ് ഗെയിൻഡ് renewed attention in recent years. ഇൻകം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, ഓസ്റ്റെറിറ്റി ആൻഡ് എക്കണോമിക് പോളിസിയെ കുറിച്ചുള്ള പുതിയ മോഡേൺ ഡിബേറ്റ്സിലുള്ള പുതിയ ഒരു വഴിത്തിരിവുണ്ടാക്കാനായിട്ട് കാലക്കിയുടെ വർക്കിന് സാധിച്ചു. സോ വി ക്യാൻ കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് കാലക്കീസ് തിയറി ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഒരു യുണീക്ക് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ടു ദ ഡൈനാമിക്സ് ഓഫ് ഇൻകം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് ക്ലാസ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വിത്തിൻ എ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കണോമി. ആൻഡ് ഹിസ് ഇൻസൈറ്റ് നമ്മുടെ എക്കണോമിക് ഇൻഈക്വാലിറ്റി ആൻഡ് റോൾ ഓഫ് ഗവൺമെന്റ്, എക്കണോമിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ റോൾ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് വളരെയധികം ഉൾക്കാഴ്ചകൾ നൽകുന്നുണ്ട്. സോ താങ്ക് യു. I guess you understand this model and its mathematical explanation.